Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente aquí a este canal. Les habla Mr. Freaky y hoy vamos a terminar este capítulo de básicamente ir a derrotar a Edelgard. Tenemos que abrir puerta, así que vamos a abrir puerta. Vamos a dejarle la espada del trueno equipada. Vamos al convoy. Sacamos una bonita llave de puerta. Puedo dejar lo que sea, realmente en cualquier momento puedo sacar más. Entonces abrimos la puerta, nos hacemos un poquito para atrás, que nos ataque. ¡Órale! Ingrid sube a 40. ¡Ay, Ingrid! Si tuvieras un poquito más de fuerza, serías muy buena unidad. Pero así, un poquito, no mucho. Un poquito más de fuerza. No se necesita gran cosa, créeme. Shall we? Ok, Flame, vas, por favor, tienes que curar a Violet. Algo que me falta en el equipo es una curandera de lejos que no sea con fortalecer. Necesitaría un... Creo que Sylvain, si hubiera entrenado su magia magia blanca, tiene sanar. Pero, pues ya ven, no lo hice. Mi consecuencia tengo. Ok, vamos a poner aquí a Sylvain, que atraiga a este güey. Hay que tener cuidado ahí con Violet. Y vamos a infiltrarnos, ya que estamos todos en este lugarcito. Pues vamos a infiltrarnos por aquí. Nos falta una bestia y un montón de magos. ¡Uy! Dos bestias, perdón. No una bestia, dos bestias. Be careful. ¿Me gastaré la luna aquí? No, vamos a gastarnos un enjambre. Creo que no vale la pena desperdiciar el último luna que tengo. ¿Y puedo hacer esto? Burn until we meet again. Ay, aparte se curó. Claro, claro. Con eso ya sobrevive. You're a big help. Ok, aquí hay que tener cuidado con el rango de ataque de los enemigos. No quiero problemas. ¿Quién aguantará bien? Yo creo que... Ah, no, bueno, claro. Hilda aguanta muy bien aquí. Vamos a ponerla aquí. Ya estamos todos. Siguiente turno. Ya estamos todos invitados a la fiesta. Venga, pues. You lost that one. Aquí hay con quienes tenemos que tener mucho cuidado es justamente con los magos. Creo que más bien a ver, si quito este, nada más este... Sí, puedo atraer a ese mago aquí. Con Sylvain. What's the plan? A ver,
ahí como que cargó algo. No sé por qué siento que me van a aparecer 20,000 refuerzos. Siento que me van a aparecer 20,000 refuerzos. Como que se puso a cargar el juego. Ah, podría silenciar a alguien, claro. Pero como estoy usando a Marianne para hacer dance. I must confess, I never imagined that you would be able to pursue me this far. I don't mean to belittle your skills, Professor, but you've far surpassed my expectations. Inform the troops. Destroy anyone who sets foot in the throne room. Ah, o sea, todo... Uy, ahí están los pinches refuerzos. Les dije que no eran para pinches refuerzos. Se los dije, se los dije. Never ends. How many more reinforcements are they gonna launch at us? If we don't block up the stairwells, it's never going to stop. Voy a tener que poner a alguien ahí. Me lleva la chinga. Ay, estúpidos refuerzos. Ok, si pongo a alguien en las escalinatas, ya no aparecen, ¿no? My Si orders? pongo, por ejemplo, aquí a Leonie, ¿ya no aparece? Let's go. A ver, ya vimos eso. Sí, 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 ya sé. Vas a llamar todos los refuerzos del mundo. If we don't... Sí, no aparecen. Ok. Simplemente hay que mandar a otro del otro lado para ponerlo y ya. Ah, ¿y ya todos se mueven directamente? Interesante. Yeah. What's this? ¡Crítico! En la cara. Smells like a brawl. Ok, hay que tener cuidado con el rango de ese. No hay que meternos ahí. Me pregunto si podremos... At the ready. Sí, sí podemos. A ver. Táctica. My contribution. Pull out all the stops. Vamos a quitarnos a los dos si se puede. No creo que en un solo turno mate a los dos, pero podría intentarlo. Shall we? Let us out. Oh, I got it. Barrera rota. El de allá no me le quedan dos barreras. Sally forth. Look upon your doom. Ah, este capítulo ha sido el capítulo de los críticos. El enfrentamiento con críticos. Está bien cabrón los críticos ahorita. What's the plan? Ok, podemos romperle una barrera más aquí. Onward. No necesito curandero en este turno, al menos. No es lo que estoy viendo, entonces... Excalibur, con crítico. ¡Ah, es crítico! ¡Qué display! ¡Ah, qué decepción! What's my strategy? Here is something to believe in. El que hace crítico es Violet, obviamente. Let's make this quick. Ah, pues oscuras. Tiene buen porcentaje de crítico, podría funcionar. Pero no. I've gotten stronger. Y uno Someone's menos. fired up. I'll do my best.
Algo más leve, ¿no? Mi arma. Ups. Creo que no funcionó bien eso. Sí, no funcionó bien eso. Ok, creo que ese último golpe no iba. No iba a cuento. Es más, creo que en donde me equivoqué más bien fue en el dance de Marianne. Creo que no tiene que ser a Plane. I'll do my Digo, best. a la Isitia, sino a Constance. Para que Constance le pegue a la barrera. Incluso podría traer a este, creo, sin tanto problema. O lanzar una táctica y quitarnos de tonterías. We shall take any opening. Una barrera y básicamente ya nos quitamos de problema. Está trabado, entonces no nos puede atacar. My orders? Tú ni te muevas de ahí. No quiero refuerzos infinitos. Let's make this quick. Ah, qué bonito es matar bestias con la Isitia. Una bestia menos, una bestia más. ¿Y con quién matamos? Creo que Violet se merece la muerte de este tipo. Tiene 0 de hit rate, o sea, ¿qué es eso? Y se supone que le estoy jugando en la dificultad más alta del juego. Shall do nicely. Ok, ahora sí. Este güey tiene sanar y silenciar. Oh, yeah. ¿Hay forma de llegar sin problema ahí? Onward. Chance sí. A ver, podemos Let's go. empujar con At quienes the pueden ready. empujar. Shall we? What's the plan? Lo que no sé es si Constance va a aguantar el embate de este, porque tiene una muy buena velocidad. 30 de velocidad contra 24. You're done. Yo, Por lo menos. fresh out of luck. Sin curandero. Me encanta. Ok, lo podemos intentar. Vamos a darle un chancecillo. Para no con Fimble Better, porque ese está horrible. Vamos a aumentar un poquito aunque se le esquive. To the gun. En este mapa, pero la versión de la ruta de Dimitri es muchísimo más complicado. Porque los refuerzos aparecen todos los turnos. No cada 3 turnos como ahorita, sino todos los turnos. Es muy complicado porque tienes que tener muchísimo cuidado. Miren, no hemos usado casi los puños especiales de Valiant. Watch this. Smells like a brawl. Nos quitamos a uno del medio. Con Violet nos podemos quitar al segundo o atacar a este güey. Que me parece mejor idea. Simplemente vamos a conseguir nuestra espada de plata. Y hay que pensar a quién vamos a poner del otro lado. Yo creo que voy a poner a Sylvain.
It's done. Y yo creo que voy a poner a Silvain. A que bloquee la otra puerta. I was just stronger. Y con esto ya básicamente terminamos esta parte. Y podemos ir a atacar a Edelgard. Her enemies are my enemies. I don't want to die here. Creo que justamente ahorita sería un buen uso de fortalecer. Y guardar estos dos últimos por cualquier cosa. A ver, Silvain, necesitas moverte un poquito más rápido, por favor. Es más, yo creo que el próximo turno voy a hacer una táctica con Marianne para que se mueva más rápido. No hesitation. No hesitation. I must Ok. lead them well. Never doubted you. Bueno, lo único que me preocupa es que no alcance porque tiene que bajar escaleras. Aunque podría hacer esto y más bien hacer el dance con María, ¿no? ¿Qué alcanzará? No, no alcanza. Ok, esperemos que no lo maten. Esperemos que no lo maten. ¿Quién se lleva la experiencia del mapa? Ah, tú. Nivel 42. Y ahora toca enfrentarnos. Ah, bueno, tenemos que matar a este, porque si no va a estar curando a Edelgard. Vamos a llevar a nuestro muy estimado Baltus a matar. Let's go. Y a ver, ¿cómo le va a Hilda contra Edelgard? Uy, tiene 15 de crítico, eso no me gusta. Y tengo muy bajo hit rate con mi especial. Ah, miren, vamos a intentarlo. Ganamos experiencia también ahí. Ganamos unidades de batallón. So, you're another of the goddess's vanguard. You don't have even a shred of self-awareness, do you? Come at me, so that I may put you out of your misery. ¡Ah! You're weak! Ok, está rudo su golpe. Claro, tiene su Clearly tried. clásico golpe doble, ¿verdad? Ok. Fue mala idea entonces eso. Let's make Podemos this esperar un quick. momento. Supongo que el que mejor se va a enfrentar a Edelgard es Violet. Shall we? My orders? What's the plan? Ok, pues vamos a matar a este. Y listo, ya no aparecen refuerzos. Silvain, espera la puertecita, por favor, que no salga I'll nadie do más my de ahí. best. Oh, yeah. Y Baltus mata al curandero, por favor. Y terminamos. ¡Ah, que lo mates, carajo! ¡Ah, con protección! Vale, madre. Ok. At the ready. What's my strategy?
A ver, vamos a pegar entonces ya con baile, total. Baja muchísimo su hit rate. A ver, vamos a dar. Professor, I suppose you think you can defeat me, is that right? But I will never give up. Even if my arms and legs failed me, I would still find a way to move forward. I will smash that false goddess and her minion into the ground. I will fight to free this world from her vile grasp. Es más, creo. Edelgard, give up. We don't want to kill you. But I must kill you. If I don't, the righteous world I dream of will never see the light. Come at me with everything you have. For one of us, this is the end. Un poquito extremista, Edelgard. No sé nada, ustedes saben. No es que pueda llegar y hacer esto y adiós, Edelgard. You and I are so alike. Sí. We could have walked the same path. We're alike. You don't mean to tell me... It can't be. Yet now we are at a crossroads. Sí, también experimentaron con Edelgard. Los que sepan la historia de Edelgard saben que justamente lo que le hicieron a la Isitia fue lo mismo que le hicieron a Edelgard. And I will defeat you, Edelgard. La única cuestión es que la Isitia no era heredera del imperio. La Isitia le dice adiós a Edelgard. Y se acaba la música. It looks as though my path will end here. My teacher, claim your victory. Strike me down, you must. Even now, across this land, people are killing each other. If you do not act now, this conflict will go on forever. Your path lies across my grave. It is time for you to find the courage to walk it. If I must fall, let it be by your hand. I wanted to walk with you. Ay, no mames. Qué cosa tan triste. Perdón, perdón. Pero es que necesitan escuchar bien la canción de Edge of Dawn porque básicamente es Edelgard en esta ruta. Qué deprimente, perdón. Bueno, pues tenemos que ver qué es lo que sucede después, obviamente. Ay, Edelgard. It's over. We were only able to beat her because of you. This wasn't the conclusion I had hoped for, even though Never mind. It's over now. The important thing is that we won. Here, boy. A letter. An Imperial General asked me to give it to you. A letter? Let's see it. It looks like it's from Hubert, Edelgard's vassal. If you are reading this letter, that means I have perished. As Her Majesty would never surrender to another, I can only assume she has fallen as well. It greatly pains me to think of this coming to pass. That said, as the survivors, I must ask you to settle certain affairs in our stead. You must destroy the threat that slithers in the dark. I am sure you must recall Monica and Tomas. Their allies yet live.
They hold deep resentment against the children of the goddess and the people of the world. And they are biding their time until they can exact revenge. If left to their own devices, it is certain they will eventually bring unimaginable calamity and suffering to the world. I detected their sorcery when you took Fort Mercius. I have deduced the location of their stronghold, Shambhala. You will find its whereabouts enclosed. There is no question that they are the enemies of everyone in Fodlan. Do not allow yourselves to forget that. Lastly, while I cannot say she is in good health, the Archbishop resides in a secret chamber in the Imperial Palace. Respuestas, I por have shared fin the location respuestas. of the entrance El to that precio de la secret cabeza de chamber Edelgard. with the person to whom I have entrusted this letter. I believe that Her Majesty will be victorious. Even still, I must plan for her defeat as well. If you wish to lead this world, I challenge you to rise to the occasion and surpass my estimation of you. Such is your obligation as the victors, and the only fitting tribute to all that Lady Edelgard sacrificed. Hubert, to leave a letter like this behind, you were a better man than I believed you to be. So, Rhea is alive, and the fight isn't over yet. Those who slither in the dark. It sounds like Fodlan will never know peace unless we defeat them. The allies of Monica and Tomas, well, we knew about them already. Creo que esto le I think faltó it's safe to a assume la this is ruta the de same Edelgard. group who used Esto fue lo que le Lysithea for faltó, their la blood pelea contra experiments. las serpientes And they de were las also tinieblas. responsible for the javelins of light that destroyed the Fue lo que le fortress. faltó a la ruta de But Edelgard, who are porque these la ruta de children Edelgard of es the muy buena, goddess who they pero supposedly es muy resent? corta. Si There's le hubieran just not enough aumentado la information batalla here. contra las serpientes I don't después suppose de there's any vencer a chance Rhea, that this is his idea hubiera of a sido prank. muy buena If so, wow, good one. esa historia, pero a lo Hubert, mejor luego la juego rather than writing a en letter, un you año should have just o algo told por el us estilo. before No we me fought. pienso echar las demás rutas por el momento. Right. We still don't know for sure if this letter is telling the truth. Let's go find out. You have come to save me. Is this a dream? I have longed to see you again all this time. Is it truly you? Claude, I can see you have grown into a reliable young man. thank you for supporting the professor. And for rescuing me. Surely the protection of the goddess has... Wait, Rhea. What do you know about the children of the goddess? Children of... What is this about? Forgive my bluntness. Someone from the Empire filled us in on a few things. I know it must be painful for us to ask you difficult questions after such an arduous confinement. But we have no choice. We must defeat a secret enemy. Those who slither in the dark. Do you know about them? Those who slither in the dark. Apparently, they resent the children of the goddess and the people of the world, and are planning something big, something terrible. Ay, Rhea. They use blood for their wicked Ocultando magic tantas and are cosas. capable of dropping javelins of light from the sky, which are powerful enough to crush a fortress. If you can think of anything at all, please tell us now. We need to know as much as possible about these enemies in order to stop them. This is the critical moment that will determine whether or not Fodlan falls. Can't you see that the time for secrets has passed? It is true that there is a group of people who have slithered in the darkness and threatened the peace of Fodlan since ancient times. I am sure you have heard the stories of a man named Nemesis. Nemesis, the King of Liberation. He's the hero to whom the goddess gave the Sword of the Creator. Nemesis was originally the leader of a group of bandits. He plundered the Holy Tomb and stole the remains of the progenitor god. When Nemesis appeared in Xanadu some time later, he already wielded the Sword of the Creator. ¿Cómo consiguió la espada? According to legend, the goddess gifted him the sword to fight against the evil gods.
I do not know how Nemesis obtained the sword, or why he appeared in Xanadu, but he used that sword to massacre the people there, the children of the progenitor god. From their corpses he gained even more power, and brought war to Fodlan. That's completely different from what the legends tell us about Nemesis. A mere bandit like Nemesis would not have been capable of anything so monstrous on his own. Aha, so Nemesis had accomplices. And those accomplices must have been those who slither in the dark. They used Nemesis. And this time, they used the Imperial Army to once again bring war to Fodlan. I finally get it. And I even understand why Sácale más Edelgard was información, associated ella sabe with más it. cosas. Just as they were trying to use the Empire was trying to use them. Rhea, there's still a mountain of things I need to ask you, and I will. But I'll leave all of that for another day. You must be weak after living in confinement for so long. Please rest for a while. Digo, creo que My ya friend, no es momento de let's guardarse las prepare for cosas. battle. La espada We de need la to strike creación son los Shambhala as huesos de soon la as diosa, possible. de Sotis. You must not allow Fodlan's Y todas bloody las history armas legendarias de este juego son los huesos de Tragedy. los hijos de Sotis. to repeat itself. Por eso parecen huesos literalmente. Y necesitan el corazón de los dragones, que son las piedras. Es una cosa It bien occurs to me that macabra. we never got an answer from Rhea about the children of the goddess. She did say that the people of the Red Canyon were the children of the progenitor god, so I suppose so. But those evil guys continued to plot their revenge even after the Red Canyon tragedy. Does that mean some of the children of the goddess, or their descendants, are still alive? If there's something special about her blood, we can't rule out the possibility. What are these children anyway? And how are they connected to the goddess? I almost disappeared into the bottomless swamp that is my mind. I thought that after we defeated the Empire, I'd be able to see that sight I longed to see. I've told you about my dreams before. I want to break down the wall separating Fodlan from the outside world. The sight I want to see lies beyond that. Honestly, it's a trivial thing to fixate on. Just people, gathered in their towns, living out their lives together, sometimes laughing, sometimes fighting. But the people living there aren't just citizens of Fodlan. There are people from Dagda, Bridget, and even Dusker and Srang. There could be people who were born in Elmira, or countries even farther east there, too. All of those people living together like it's nothing special at all. That's the side I long to see. It's so simple, but still so far away. But this is no time for complaining. We need to focus on capturing Shambhala. Let's hurry up and gather everyone together. Pues bueno, creo que ahí sí acaba ya el capítulo de hoy, ¿no? Creo. Ah, no, todavía hay más. You mean Bueno. to tell me that Fodlan will fall to ruin if we leave those guys be? If this map is reliable, their base is just south of my family's territory. This story is a bit much to believe. And yet, It does ring true, somehow. Remember Monica, the one who killed Gerald, and the old man who was masquerading as Tomas? They were their allies, and the Flame Emperor and the Death Knight were merely their pawns. The people who were after my blood? They were also the ones who used me to conduct their blood experiments. As awful as it sounds, they're seemingly fond of using blood in their secret techniques. Ugh, that's really gross. I could never be friends with someone like that. I believe they were also responsible for the Javelin of Light that destroyed Fort Mercius. Hold up, boy. Do you really think that we can win against such powerful foes? I don't know. But we have to try, don't we? We've really taken on something big. I wonder if our names will go down in history. my heroic name passed down to Ay, future Lorenz. generations. Eres nivel A 10, worthy que no cause haces indeed. nada. They were Resumido. trying to use the Imperial Army to plunge Fodlan into war, but we nipped that in the bud. Now we just need to tear out their roots, and I know we have what it takes to do it.
pues ahora sí, vamos a dejarlo por aquí. Yo espero que les haya gustado. Si fue así, ya saben que me pueden dejar un like, me pueden dejar un comentario. Y nos quedan 2 capítulos, Shambhala y el precioso capítulo final de la ruta de Cloud. Acompáñenme con eso. Cuídense mucho. Bye.